Hope you don't mind, I let myself in. How could you be so blind? She asked. Her eyes were this piercing mix of pity and scorn. According to what she told me, nearly half the class was bullying Mitsuru. Moments. I left that task to someone you know. Yui Mamiya. They hadn't seen each other in 13 years. Sawa-kun had no idea. The lady in the sunglasses. This is goodbye. I wouldn't count on that. Catch you later! Damn it! Get back! Pout all you want, but keep the answers straight. Ehara's assault was designed to establish a false alibi for Mikoshiba's murder. So Kawana had you play the victim, and together you pulled one over on the police and the court. Can you confirm if this is all accurate so far? What alternative was there to getting blood on my hands? I didn't have any other choice. Yagami-san, did he just... This is the first time you've admitted to killing Mikoshiba. Hello guys. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കളിക്കാൻ പോണത് ലോസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ്. Okay. Yagami. What is that? A capsule machine. Pass பண்ணல. സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ. ഐറ്റംസ്, ടഫ്നെസ്, സ്റ്റാമിന പറഞ്ഞോളൂ, സൈക്ക്, സ്റ്റാമിന എക്സ്, അത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, റെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഏരിയ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ. Hill. ഈ ഏരിയ വന്നതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല.
Really, guys? Hope you don't mind, I let myself in. Now, are you gonna hold up your end and release Yui Mamiya? Yui Mamiya എന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ. Come on. You and I can either try to make this work, നമ്മൾ or neither സംസാരിച്ചിട്ട് of us ഇത് is വർക്ക് gonna get what we തീർക്കാന്ന്, want. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യില്ലാന്ന്. You gonna make the call or what? നീ ഇപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യണ്ട അതോ എന്നുള്ള പോലെയോ? Hello? Yagami-san? I'm with Kawana. ഞാൻ You can let കൂവാനോരൊപ്പമാണ് Mamiya-san go. മാമിയ സാനിനെ വിട്ടോളാൻ Got it. Will do. ചെയ്യാന്ന്. Sorry about all this, Yagami. എല്ലാത്തിനും സോറി ആകും. Why don't you sit down? ഇരുന്നൂടേന്ന് Maybe it's time you and I had a heart-to-heart. പരസ്പരം ഇരുന്ന് How's Kaito സംസാരിക്കാനല്ലേ. holding up? കൈട്ടപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. Kaito-san's recovering in the കൈട്ട hospital. റിക്കവറിങ് ആണ്. For now. Sawa-sensei is another story, though. സാവ സെൻസായി ആണ് മറ്റേ വേറെ I can സ്റ്റോറി. hardly believe it. She was വിശ്വസിക്കാനേ the last പറ്റില്ല. person I wanted to get mixed up in all this shit. അവളാണ് ഈ If that's the case, പ്രശ്നത്തിലെല്ലാം why were അവസാനമായിട്ട് you already waiting പ്രശ്നമായിരുന്നു. at her apartment? നീ എന്തൊട്ട് RK's top men ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു were lying in അപ്പാർട്ട്മെന്റില്? wait over there to get their hands on you. ആർക്കേറെ ആൾക്കാർ നിന്നെ പിടിക്കാനല്ല So why നോക്കുന്നത്. was she the one lying on the ground? പിന്നെ എങ്ങനെ അവള് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന Answer me, Kawana. Was it because of you? ആൻസർ ചെയ്യാൻ നീ Would you കാരണം feel better if കൊണ്ടാണെന്ന് it was? How എനിക്ക് dare തോന്നുന്നു you? ഞാൻ കാരണം You're കൊണ്ടുവന്നു. thinking that if you hadn't stuck your nose in her affairs, she might be at home grading her papers right now. You tell അവള് me, പേപ്പർ എന്താ is ചെയ്യാറ്? that what's eating away at you right now? Because if it is, you're mistaken. That guilt is mine alone to bear. It's my burden to carry. അവൻ കാരണമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവൻ പറയണത്. When I saw in the news that she had been murdered in cold blood, ഞാൻ it felt like ന്യൂസിൽ the whole കണ്ടോളം world had മരിച്ചത്. stopped spinning to me. എനിക്ക് I would ലോകം take it തന്നെ all back കറങ്ങണ right പോലെ now if I തോന്നിയത്. could. But unfortunately, to fix this, I'd need to turn the clock back further than you'd വേറെ think. മാർഗമൊന്നുമില്ല, ക്ലോക്ക് You mean കറക്കേണ്ടി back to വന്നെന്ന് when you were a പറയണത്. school teacher? Yeah, സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നപ്പോൾ basically. യെസ് ബേസിക്കലി back to when I still had a little faith in humanity. ഹ്യൂമാനിറ്റിയിൽ എനിക്ക് Seeing കുറച്ച് someone's ഫെയ്ത്ത് life ഉള്ളു. get cut short, you never really bounce back from it, do you? But I don't have to tell you that. I did my homework on you, Yagami. എന്നെ കുറച്ച് It seems ഹോംവർക്ക് you were ഒക്കെ a fairly ചെയ്യുന്നുണ്ട്. accomplished lawyer. You even scored a murder acquittal. നീ നല്ല ലോയറാണ്. But we both know how that ended. The death of an innocent young woman. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെന്നെത്തിയത് ഒരു ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമൻ്റെ ഡെത്തിലേക്കാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് You and I പറയുന്നത്. are the same. We both have scars. And they're the type of നമുക്ക് scars that രണ്ടുപേർക്കും never fully മുറിവുകളുണ്ട്. heal. Yeah. Maybe you're right. But for Sawa-kun,
It was 13 years ago. സാവാക്കുൻ 13 The very വർഷങ്ങൾക്ക് day മുമ്പ് before Mitsuru Kusumoto ഈ jumped. She മിത്സുരു stopped me in the hall so ജമ്പട് she could tell me ബിൽഡിങ്ങിന്റെ about how മുകളിൽ serious the ചാടി. bullying really was. Up until that day, I just assumed it was boys being boys. Teasing. I figured it was harmless. അന്ന് That ഞാൻ they'd get വിചാരിച്ചു bored with ടീസിങ് it ഒക്കെ and then they'd ഹാംലെസ് move ആണ്. on. പക്ഷെ I mean, ഇതിപ്പെങ്കിലും come on. മേലെയാന്ന് പോലെ Kawhi had to പറയണത്. have been twice the size of Mitsuru. It's not like I'd seen any fighting. So I warned him not to overdo it. ഫൈറ്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Eventually he ഞാൻ would take the hint. വാൺ According to ചെയ്തിരുന്നു what I was കൂടുതലൊന്നും told, ചെയ്യണ്ടെന്ന് you പറഞ്ഞിട്ട്. smirked, actually. Yeah, I guess that's what I did. Now it's too late. Sawa-kun had to point it out. Sensei, how could you be so blind? She asked. സവസൻസായി Her eyes were ചോദിച്ചത് this piercing mix എനിക്ക് of എങ്ങനെയത് pity and കണ്ണടയ്ക്കാൻ scorn. പറ്റണമെന്ന്. According to what she told me, nearly half the class was bullying മിത്സുറുവിനെ ബുള്ളി Mitsuru. ചെയ്യണത് She said she'd seen him at the station. She സ്റ്റേഷനിൽ made it വെച്ച് sound കണ്ടു like അത്ര. he had half a mind to jump onto the tracks right then and there. അവൻ ട്രെയിനിന് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. I'm not so presumptuous ബുള്ളിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ anymore. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ But back ഇടയിലൊക്കെ then I used to think ബിൽഡിങ്ങിന്റെ my മുകളിൽ students were my ചാടാൻ biggest fans. I thought I'd won their hearts and minds. But the look on Sawa-kun's ഞാൻ face അവരെ that day made me പിള്ളേരെ see the ആർട്സ് truth. ഒക്കെ വിൻ ചെയ്തു. I couldn't just go on smiling like nothing happened. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള പല So കാര്യങ്ങളിലും I പ്രശ്നമായത് decided to do പറയണം. my homework. The ഞാനൊരു next day I ഹിഡൻ put a ക്യാമറ hidden camera in the ക്ലാസ് classroom റൂമിൽ after school. സ്കൂളിന് ശേഷം. ഓ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബുള്ളിങ് വീഡിയോ കിട്ടിയത്. So you admit that you're the one who recorded that അപ്പം video? നീ അഡ്മിറ്റ് Yeah. ചെയ്യുന്നതാണ് നീ എന്നെ You saw റെക്കോർഡ് it, ചെയ്യുന്നുള്ള right? പോലെ. യെസ്. Talk about the ugly side of kids. Hard to watch, wasn't it? Unfortunately, by the time I picked up the camera and saw what it recorded, Mitsuru had made his jump കണ്ടു തീരുന്നാട്ടി മുമ്പ് തന്നെ മിത്സുരു ജമ്പ് ചെയ്തു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന്. by a few crucial moments. What happened in that classroom was the final straw. ക്ലാസ് റൂമിൽ കണ്ടതായിരുന്നു ഫൈനല്. Later on, all the bullies were asked what happened. Each and every one of them lied. പല Kawhi started ആൾക്കാരും it. It wasn't our എല്ലാവരും idea, നോണ they പറഞ്ഞു said. അത്രേ. ആരും ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. എല്ലാവരും To anyone കവായിനെയാണ് outside of it, all കാണിച്ചത്. they'd seen was Kawhi forcing Mitsuru to do his bidding. So the people held culpable were Kawhi and myself. The callous homeroom teacher who deliberately turned a blind eye. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. Was the day I began living my life ആ ദിവസം with തൊട്ടിട്ട് real ഞാൻ ജീവിക്കാൻ purpose. തുടങ്ങി റിയൽ പർപ്പസിന് So you വേണ്ടിയിട്ട്. couldn't forgive your students who got away with bullying. You went so far. You put aside your own life to make sure they സ്റ്റുഡൻസിന് atoned പുറകെ ചെയ്യാൻ somehow. പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ That's ഇത്രയും right. നീ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് അവരെ Mitsuru പണിഷ് Kusumoto's ചെയ്യണം still a എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. vegetable. He's as good as dead. But I don't care. We have no right to forget about him. മരിച്ചാള് You മരിച്ചു. say പക്ഷെ that, even though Sawa Sensei ended up paying for it. മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതില്ല, അധികാരം ഇല്ല I'll എന്നുള്ള ask you പോലെ again. Why were you at her apartment the other day? ചോദിക്കാണ് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് Don't dodge the സവസൻസായി question this അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ time. അന്നുണ്ടാകുന്നത്. I ആൻസർ wouldn't ചെയ്യാൻ say I dodged it, ഡോഡ്ജിന് but I മനസ്സിലായില്ല. suppose I should explain from the beginning. ഞാൻ 4 years ago, 4 it was a വർഷങ്ങൾക്ക് suicide at മുമ്പ് Sawa-kun's school. സവാക്കുൻ It സ്കൂൾ, was her own student this time. അത് സവ സ്കൂൾ You know this, right? മരിച്ചു. അത് അവളുടെ Student at സ്റ്റുഡൻ്റ് Seiryo High ആണെന്നാണ് School. പറയുന്നത്. Toshiro ഷീര Ehara. ഹാരൻ അറിയില്ലേ, സേറ Yeah. സ്കൂളിൽ. യെസ്. When she was in court, Sawa-kun had no choice but to say there wasn't any bullying. സവാക്കുന് പറയേണ്ടി Soon വന്നു as she വേറെ told me ബുള്ളിങ് that, ഇല്ലാന്ന്. I knew Hiro Mikoshiba would be my next target. ഈ മിക്കോഷിബായിരുന്നു എൻ്റെ she had no നെക്സ്റ്റ് idea ടാർഗറ്റ്. about any of that. സവസൻസായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ When അടുത്ത്. Sawa-kun learned Mikoshiba had been murdered, though, she reached out to സവസൻസായിക്ക് me മനസ്സിലായി herself. മിക്കോഷിബ മർഡറായി. What did അപ്പോൾ she ആ want? ടൈമിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് She had a വന്നിരുന്നു. sneaking suspicion that I was involved in his death. അവള് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് She called me a few ഇൻവോൾവ്മെന്റ് times, ഉണ്ടെന്ന് ഡെത്തിൽ. prodding carefully കുറച്ച് for പ്രാവശ്യം എന്നെ answers. വിളിച്ചു. Quite the perceptive lady, really. And what kind of answers did you എന്ത് give her? ആൻസറാണ് നീ കൊടുത്തത്? I denied any knowledge of it, but at one point,
She mentioned something kind of ഞാൻ odd. പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല. That there was a ഒരു detective at the പോയിന്റില് school already പറഞ്ഞു. investigating the incident. ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ She ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് meant ചെയ്യണത്. you, of course. അത് നിന്നെയാണ്. A detective already knee-deep into the case, despite the police barely even knowing about Mikoshiba. മിക്കോഷിബേനെ പോലീസ് അറിയണതിനായിട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അത്രേ. അപ്പോൾ സവാ സെൻസായിയാണ് പറഞ്ഞത് കുവാനാരുടെ അടുത്ത് ഷോപ്പാണ് ഇവൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള പോലെ സ്കൂളിൽ. The police are a pain in the ass. But when an out-of-town detective comes sniffing around, that's bad. Sniffing around the I knew I had town. to act fast to get you off the trail. Although, Sawa-kun was a problem too. I thought I'd kill two birds with one stone. രണ്ട് ആൾക്കാർ കൊന്നു അത്ര ഒറ്റ കല്ലുണ്ട്. First I found out where the two of you would be meeting up, at that little cafe. Then I hired the Liumang to step in. ഇവനാണ് But ഹയർ you put ചെയ്ത up one hell of a ലിയുമാങ്ങിനെ. fight. They had strength in numbers, but you would have taken out the whole group if I നീ hadn't stepped എല്ലാവരെയും in. എടുത്തു എന്നുള്ള പോലെ. Nonetheless, my other message went through. At the same time, Sawa-kun was handed a photo of Mikoshiba's final moments. ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഷാവ സെൻസായിക്ക് Yui ഏതായി. Mamiya. അത് യൂയി They hadn't seen മാമിയാണ്. each other in 13 years. Sawa-kun had no idea. 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ട കാരണം Lady in കൊണ്ട് the sunglasses. അവൾക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല സവാ സെൻസായി. പക്ഷെ അത് യൂയി മാമിയാണ്. Everything I did that night was intended as a warning to Sawa-kun. Although, I guess I didn't have to be so extreme about it. Yeah. Sawa-sensei was too smart. She must have started suspecting that you'd had something to do അവള് with സ്മാർട്ടാണ്. Mikoshiba's അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മിക്കോഷിബ മർഡർ murder. After ആയപ്പോ all, നിന്നെ who else could സസ്പെക്ട് have ചെയ്യാൻ known we'd be തുടങ്ങിയത്. meeting at that cafe? She'd have traced it right back to you. Even if Sawa-kun had started to suspect me, I knew she wouldn't sell me out to the cops. അവൾക്ക് എൻ്റെ മുകളിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവള് പോലീസിന്റെ The അടുത്തേക്ക് both of us lost കൊണ്ടില്ലായിരുന്നു. students to suicide on our watch. That നമുക്ക് said, രണ്ടുപേർക്കും I couldn't bear the thought സ്റ്റുഡൻസ് of dragging her സൂയിസൈഡ് down into നമ്മുടെ the mess I ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അത്ര. started. So I ഒരു scared കാരണം her കൊണ്ട്. off, and I thought she would stay away. The day she was killed, she called to ask if we could speak in person. I could tell something was wrong. She was on the verge of tears the whole call. Then she broke down. I asked her why, of course, but she wouldn't give me a straight answer no matter how I tried to phrase the എന്തിനാ question. കരയണെന്നൊക്കെ So then what? കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ Did പറഞ്ഞില്ല you just എന്നൊക്കെ waltz പറയുന്നത്. on over there? It doesn't seem like you. Watch it. You don't know me well enough to say that. Maybe. വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ടത് But I എനിക്കെന്നെ assume കൂടുതൽ you had അറിയില്ല. some sort of plan going in. Were you ഞാൻ going to അസ്യൂം confess to ചെയ്യണു her? വേറെ എന്തൊട്ടെങ്കിലും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നോന്ന്. Here's the thing. If she'd figured out that I was behind അവള് വിചാരിച്ച് Mikoshiba, ഞാനാണ് and it മിക്കോഷിബയുടെ didn't sit പിന്നിലെന്ന്. well with her, I would have told her every last detail. Sawa-kun, no. I think she would have understood me. സവ സെൻസായിക്ക് Or at പിന്നെ least that's what I had മനസ്സിലാക്കി believed. എന്നൊക്കെയാന്ന് In hindsight, പറയുന്നു. I think ഞാൻ she അത് was ബിലീവ് forced to ചെയ്യുന്നുണ്ട്. make that call. Under normal circumstances, I'm sure she'd have rather washed her hands of me. Hard as it is to hear, I think she called me under duress. RK probably had her hostage. That would explain the vague ഞാൻ വരുമ്പോഴും responses. ആർക്കെ That's probably why her ഹോസ്റ്റേജ് voice was ആയിരുന്നു അങ്ങനെ trembling. എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്. It's tragic. അവളുടെ വോയിസ് You mean it ഭയങ്കര was ഇതായിരുന്നു. okay? ഭയങ്കര Why did they want you പാനിക്കായിരുന്നു. so badly anyway? നീ പറയണത് ആർക്കെ ആയിരിക്കോ? If I knew their അറിയില്ല. angle, I'd be doing more than just scurrying around. You serious? Believe me, I'm just as clueless as you are, much ഞാനും as I hate to clueless admit ആണ്. it. Honest, I'm not thrilled that a small army wants my head on a platter. ചെറിയ ആർമിക്ക് എൻ്റെ ഹെഡ് വേണത്ര noticed പ്ലേറ്റില്. How RK seems to show up at the worst possible times? Someone must be pulling their ആരൊക്കെയോ strings. സ്ട്രിങ് വലിക്കേണ്ടത് We're on the ആർക്കേരെ same പിന്നില്. page. At least we agree on something. നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും സെയിം പേജിലാണ്. Just a sec. സെക്കൻഡ്. Yeah. I'm still over here with Yagami-san. ഞാനിപ്പോൾ യാഗമീരുടെ അടുത്താണ്. You're not being tailed by any of his guys, are you? അവൻ ടൈൽഡ് അല്ലല്ലോ. Then I'll meet you right now. ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്നെ കാണാന്ന്. That was Mamiya-kun. അമ്മിയെ കൊണ്ടാണ്. She said she's free. ഷീ ഫ്രീ You ആണ്. guys have been true to your word. Tell Sugiura-kun that I said thank you. സുഖിയോറനോട് Now പറയാൻ you want താങ്ക് to യു. go? We still have some business to settle here. നമുക്ക് ചില Now ബിസിനസ് ഇനി സെറ്റിൽ remember, I'm the ചെയ്യാണ്ട്. handyman here. Let me do അറിയാലോ the ഞാൻ dirty ഹാൻഡിമാനാണ്. work. I don't know what else സം to tell ഡ്യൂട്ടി you, വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. but you need to get out while you still can.
If you disappear into the night, I don't want to go busting my ass just to find you നീ again. ഇപ്പോൾ നൈറ്റിൽ Before ഡിസപ്പിയർ you ആവും leave, പിന്നെ എനിക്ക് I'll need നിന്നെ some contact കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാ. info. Phone number would be nice. ഇപ്പോൾ no need കോണ്ടാക്ട് for നമ്പർ that. കാണാൻ തരാൻ As far as I'm concerned, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഗുഡ് ബൈ this is എന്ന് പറയുന്നത്. goodbye. I wouldn't count on that. You won't get away. Don't you have anything else to do? You don't give up, huh? Don't you have anything else to do? You won't get away. Leave me alone! Don't you have anything else to do? Hold up. Leave me alone! You won't get away. Now look at you! Hold up. Leave me alone! You won't get away. Anything else to do? Don't give up, huh? Hold up. പിടിച്ചു. Catch you later! Damn it. Get back here. Where'd he go? എവിടേക്ക് പോയി? ഇടിയാണ് ഇനി. Tawana! You guys again. You really need the masks? Come on, Kurokawa kids. You heard that, right? The detective here already knows everything. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല, Lana. ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ എല്ലാം അറിയാന്നുള്ള What are you പോലെ going to do പോരാ. now? നീ എന്നിട്ടപ്പോൾ What do you ചെയ്യാൻ think പോകുന്നു? happens when he spills everything? Sounds ഇപ്പൊ like your എല്ലാവരും lives പുറത്ത് are പറഞ്ഞ് over എന്താവും? unless you shut him up. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഷട്ടപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പോലെ. സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ, You'll finish the job for us, right? നീ ജോബ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് Is that you? ഫിനിഷ് ചെയ്യില്ല. ആ കൈക്ക് ഓൾറെഡി ഇടിച്ചിട്ടതല്ലേ. Oh, he's even got a name to your voice. ഈവൻ പേര് പോലും Answer me, അറിയാന്നുള്ള Sensei. പോലെ എന്നോട് I പറയാൻ know, സംസാരിക്കും. I know. I'll be the one to finish it. You just knock him out. ആദ്യം നീ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ. Okay then. Time to learn your lesson! Come on. What kind of lesson is this? പഠിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ലെസൺ എന്നുള്ള പോലെ.
ഇനി അടുത്തിട്ട് ആരാ കുവാനായിട്ടോ? കുവാന മിസ്സായി. Oh no, Kawana! Yui Mamiya. Really? So nice of you to stick around. അടിപൊളിയുണ്ടല്ലോ Yui Mamiya. Well, since Kawana couldn't stay, sounds like you're not out of the woods just yet, huh? ക്ലാസ് റൂമിൽ ബുള്ളിങ് 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് Mitsuru Kusumoto plunged himself into a മറ്റൊരു coma, കോമയിലേക്ക് പോയി. sealing his fate alongside കുവാനയുടെ Kawana's. ഫെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്. Ridden by guilt, കുവാനയ്ക്കാകെ Kawana ഗിൽറ്റിയായി. sets off on a path of vengeance, and the bullies he drags ഈ with him are ബുള്ളീസിനെ shackled to ഷാഡോയിൽ the ഇരുന്നിട്ട് shadows. അറ്റാക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. However, Yoko Sawa's murder serves സവ as a deadly സെൻസായിട്ട് മർഡർ wake-up അവനാകെ call ഒരു to വേക്കപ്പ് what കോൾ he's പോലെയായിട്ട്. done. Hey. What are you doing? എന്താ നീ ചെയ്യണു? Getting your identification on record, so you won't be a threat to നിങ്ങളുടെ us anymore. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ള പോലെ. And I think you owe us after everything you've done. Expect me to come collect one of these ചെയ്ത days. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സുഖീറോ Your carriage awaits, Mamiya-san. Don't tell me we're going back to that dingy റേറ്റിംഗ് arcade. ആണ്. ഇനി ആർക്കേഡിൻ്റെ കണ്ടാണ് പോകുന്നത്. But try not to hold a grudge. ഗ്രഞ്ച് It എടുക്കേണ്ട wasn't എൻ്റെ us who അടുത്ത് abandoned you. ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ അബോണ്ടൻ ചെയ്തെന്നുള്ള പോലെ. Higashi, you already called Sari-san and the gang, right? സൗരി സന്നിനെ അങ്ങനെയും വിളിച്ചില്ലേ? I let them know what's up. They said they'll head over when they're ready. Did Yurosaki-sensei say anything? Well, she
She was pretty stunned when I told her who Kuwana really is and what he's up to. Sounding a little smug there, Higashi-san. Taking credit for the detective work you didn't even do? Back me up here, Yagami-san. Whatever, man. Kuwana got away, that's all that matters. Still, the task in front of us is finishing Sari-san's case. We have to clear up Ehara's crime once and for all. With Mamiya-san's help, of course. Finally, I'm ready to get some answers. Well, we still got time till Shirosaki-sensei gets here. Why don't you take a breather, Yagami-san? That'd be okay? Okay. Sure. I'll call you once everyone's here. Break sounds good. By the way, Higashi, has anything unusual gone down in Kamasho lately? Anything involving RK? Yeah, about that. My guys are saying things have been a little too quiet since yesterday. Soma and Akutsu are out in Ijincho too. Come back, they're in for a rude awakening. They did to Kaito Aniki. Make them pay? Aren't your Yakuza days behind you now? That's not the Yakuza in me talking. That's just a problem I'm gonna be the solution for. Isn't that exactly what a Yakuza would say? Fine. Think of it as getting revenge for a brother. Doing the right thing, damn it! Yeah, maybe it's just how you're putting it. Besides, it wouldn't matter if I was Yakuza. I've got my own code, and I'm gonna do right by me. Whatever you say. Much as things change, they stay the same. സിറ്റിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയണം. കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അത്ര. നെക്സ്റ്റ് ഇനിയിപ്പം തൊട്ടാ കിൽ സം ടൈം ഇൻ ടൗൺ മെയിൻ സ്റ്റോറി. ആ വഴി പോവാലോ. അവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട്, ഈ വഴി പോയി നോക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല. Hey, Yagami-san, it's Sugiura. Sugiura, hey. Shirosaki-sensei and the others just got to Charles. They're getting ready to grill Mamiya-san. Shirosaki-sensei അവര് മാമിയനെ കൊല്ലാൻ നോക്കണ്ടെന്നുള്ള പോലെ. Thanks. ഹെഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഒരടിയോ. ചാർലീസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുയി മാമിയോട്ട് യുയി മാമി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. Great.
Really, guys? Really? You too get the sense? What? Am I in the way? Of course not. I didn't know you still did field work. I figured if they could pull a fast one on Saori-kun, I'd at least want to look him in the eye. Why are all these people here? What gives? We've been waiting for you, Yagami-san. Mamiya-san is about to enlighten us on the truth behind the groping. Good. Yui Mamiya Oh, and I heard about Sawa-sensei. I'm so sorry. Our condolences. Looks like she got mixed up in all this when RK was chasing after Kawana. Mixed up We're still not sure why he chased him. To figure that out, we'll have to retrace Kawana's steps. Exactly. That said, let's start with the harassment charges, Mamiya-san. Harassment charge start ചെയ്യാം. Fine. Let's get this over with. Fine. Pout all you want, but keep the answers straight. Answers are straight. Ehara's assault was designed to establish a false alibi for Mikoshiba's murder. So Kawana had you play the victim, and together you pulled one over on the police and the court. Can you confirm if this is all accurate so far, please? Yeah. The person who groped you on the train wasn't Ehara-san himself. It was his stand. And my understanding is that he had conspirators to help him fabricate this event. What was Kawana doing at the time? Was he in Ijincho or Tokyo? Didn't you hear your lady friend? Ehara-san had a stand-in. And that stand-in was our sensei. You mean Kawana posed as Ehara himself? So this Ehara was actually Kawana. Sensei and Ehara-san have a pretty similar build. Not sure they could have pulled it off otherwise, you know? And some spots don't look right, like his mouth. You sure that's really Kawana-san? That part around his mouth is fake. He said he scanned Ehara-san's face and made it on a 3D printer. You can print things in 3D now? Well, it's a machine that takes a model's data from a computer and prints physical objects using materials like resin. So if you were to scan a person's face onto a computer, a 3D printer could accurately recreate it. I don't know the details, but that's what Sensei used to become Ehara-san. Something like this. See, with a 3D printer, a piece of a face is pretty easy to make. See, his eyes are hidden behind the sunglasses, and the seams on his jaw are obscured by the mask. It's incredible, I must say. With the mouth area so visible, it's too convincing to think he's anybody else. And with the prosecution assuming he's just another sexual predator, they fell for it. This is no time to be impressed. In case you forgot, he had the defense fooled too. Right. Assuming Kawana was Ehara's double, there's still some evidence on the I'm of the same opinion.
Okay. Same Which opinion. evidence is questionable? The evidence on attempt to blow cut in the same direction. Any evidence? ഇത് ചോദിച്ചോക്കാം. How should we be looking at എന്താണ് this? evidence? The guy getting taken down in the footage is the rail. ഇത് റിയൽ ഇഹാറയ സാന. Sensei had already switched places with them before the scene. Sensei already കുവാന already place മാറിയത് ഇത് സംഭവിക്കാൻ. Makes sense. There'd be no way to swap places after getting caught like this. His sunglasses were removed too. Also, the person who tripped him was one of ours. So was the one who took the smartphone video. If nobody tried to stop him, he would have just gotten away. But the most important part of it was pinning Ehara-san as the culprit out in public. Right. That didn't happen. The entire alibi goes up in smoke. More or less. Basically, this entire battery case was calculated from the start. Nothing but smoke and mirrors. ഇനിയിപ്പോൾ എവിഡൻസ് റിവീൽ ചെയ്യണം. ഇത് നോക്കി നോക്കട്ടെ. This came out pretty clearly. So the guy in the back is Kuwana posing as Ehara. കുവാനയല്ല ഇഹാറയായിട്ട്. യെസ്. And he actually didn't lay a finger on me. His prints couldn't show up. ഫിംഗേഴ്സ് എൻ്റെ Sounds like he had a hell of a time getting this പറയുന്നത് set up. കുവാനരെ. I didn't. But Sensei sure did. അടുത്ത എവിഡൻസ് ഏതാ നോക്കട്ടെ. What do you make of this? I mean, what's there to doubt? You tell me? The one running on the platform wasn't Ehara-san. It was അത് Sensei pretending to ഇഹാറ-സാനല്ല, be അത് him, സെൻസായി. right? Meaning... There is no more meaning. That's all there is to it. Ehara-san used a stand-in to fake his alibi. Okay. The stand-in turned out to be none other than Jin Kuwana, which Mamiya-san just finished explaining in detail. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. Yep. Good to know we have all our ducks in a row. ഇനി മറ്റേത് മർഡറിൻ്റെ അത് കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ. അപ്പം ഇതിനിപ്പോൾ ആരാണ്? Any thoughts after seeing this? ഇതെന്താണ്? ഇതാരാണ്? കുവാനയാണ് ഇഹാറയാണോ? Stop it. You're gonna look away? You aided and abetted by playing the victim, നീ didn't you? നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ. I mean, yes. Who put this video up on the ആരാണ് ഇത് internet? ഇന്റർനെറ്റിലിട്ടത്? Sensei did. സെൻസായിയാണ്. He said from the start that once Ehara-san got his guilty verdict, he'd upload it to the internet. So that was all part of the plan. സെൻസായിയാണ് Yeah. ഇതിട്ടുള്ളത്. അതായത് കുവാന. Sensei can't forgive the law for how easy it lets out bullies. Ehara-san's the same way. His son's death was brushed aside. The court blamed his suicide on unknown factors. And that's what led them to his whole plan. The അവൻ്റെ real victim is സണ്ണിനും some ഇത് bully who never കിട്ടിയില്ലല്ലോ. got what he deserved, and the killer gets off in court by being convicted of battery. How would the public respond after finding out they'd gamed the law like that? So Kuwana and Ehara's real plan was to make a mockery out of the justice system. കുവാന ഇഹാറയും അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. Seems to be കാരണം going well for them. ഇഹാറ The courts are മകന് beside themselves ഇതാക്കിയിട്ട് for dragging the police into this. പണിഷ്മെന്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. I guess Ehara really was desperate. അപ്പോൾ He was never സൊസൈറ്റീന് concerned about his own അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അവർ punishment. വർക്ക് ചെയ്തത്. അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Tarnished his own name to humiliate the law. Yeah, cop or not, Ehara is a ഇഹാറ broken ഓൾറെഡി man. ബ്രോക്കൺ മാൻ ആണ്. Nobody took responsibility ആരും for his son's റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി death. എടുത്തില്ല. സൺസെറ്റ് Courts all എത്താതാണ് but ignored പറഞ്ഞത്. his case. കോർട്ടും No അവരുടെ wonder he കേസിനെ went along ഇഗ്നോർ with ചെയ്തു. Kuwana. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ I കുവാനയുടെ can't അടുത്തേക്ക് even പോയത്. imagine. Yeah. Sensei and Ehara-san are the perfect pair with കുവാനയും nothing to lose. ഇഹാറയും The only ones who പെർഫെക്റ്റ് do പെയറാണ്. are the ones forced to രണ്ടുപേർക്കൊന്നും comply. ലൂസ് ചെയ്യല്ല. Us. Speaking of which, are we done here yet? കഴിഞ്ഞില്ലേ ചോദ്യങ്ങൾ? ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എവിഡൻസും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എവിഡൻസാ?
Can you take a closer look at ഈ this? സമയത്ത് That's the Ikebukuro station platform. അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം What അല്ലേ? about എന്താണ്? Kuwano was pretending to be Ehara. Then Kuwano was also the man in the video before he got on the train, correct? Right. കുവാനാണെങ്കിൽ over this അതൊന്നൊക്കെ already? കുവാന എങ്ങനെയാ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ Yes, ചോദിക്കുന്നത്. we did, huh? ഇനിയിപ്പോ എന്തൂട്ട് എവിഡൻസ് കഴിഞ്ഞില്ലത്. How about this then? And this is? Before the incident, Ehara used this card to go through the ഇതിന് ticket മുമ്പ് gate, ഹറി കാർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള time ടിക്കറ്റ് of which എടുക്കാൻ. was recorded. ടൈം റെക്കോർഡ് Right, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. and it was on October 7th at 7:43 a.m. 43. Thanks, Hoshino-kun. Happy to help, Yagami-san. At the earliest, Mikoshiba's time of death would have been 7:30 a.m. മിക്കോഷിബയുടെ അടുത്ത് If Ehara 7:30 killed Mikoshiba in Ehara Jincho, he Mikoshiba would have only had കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ 13 minutes to get to Ikebukuro. And frankly, that's impossible. എങ്ങനെ സ്റ്റേഷനിലെത്തും? അത് ഇമ്പോസിബിൾ That's ആണ് ആ what's ടൈമിൽ. stumping you? Huh? Sensei borrowed the card from Ehara-san beforehand and passed her the key. കുവാന ആ കാർഡ് Afterward, he slipped it ഇഹാറയുടെ back to കയ്യിൽ നിന്ന് Ehara-san വാങ്ങിയിട്ട് when they switched places. That യൂസ് way, ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് Ehara-san റെക്കോർഡ് ended up ചെയ്ത having ടൈം. the time-stamped card on him. Makes sense now. So even the entry time through the ticket gate was used as part of the alibi? ആ ടിക്കറ്റ് It all എൻട്രി seems പോലെ so ഒരു obvious now that I കള്ളത്തരം hear it. കാണിച്ചു എന്ന് പറയണം. Nobody'd suspect that a groping was being used as an alibi for murder. Yeah. And on top of all that, no one knew Mikoshiba had been killed during the trial. They really ആർക്കും pulled it off. അറിയില്ലായിരുന്നില്ല മിക്കോഷിബ ആ ടൈമിൽ മരിച്ചു എന്ന കാര്യം. Anything else? വേറെ എന്തൊട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊട്ട് എവിഡൻസ് ഒരുവിധം എല്ലാതും കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹറേര ഫൈബേഴ്സ് ഡിക്റ്റേറ്റഡ് വിക്ടിമിൻ്റെ ഇതിൽ റിവീലായി അതാണ്. This piece of the puzzle still needs an explanation. എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം. Is that... The police examined the trace evidence on Ehara's hands after he was caught. ഹറാനെ പിടിച്ചതിന് And ശേഷം from the analysis, the same fibers from Mamiya-san's ഫൈബേഴ്സ് undergarments were found on Ehara's മനസ്സിലുണ്ടാവും അത്ര hands. ഹറേര ഹാൻഡിൻ്റെ. That's right. അത് If റൈറ്റാണ്. the stand-in was the groper, Ehara-san wouldn't have touched Mamiya-san at all. But the evidence on Ehara-san's hands suggests otherwise. Rather എങ്ങനെ അത് strange, isn't എവിഡൻസ് it? വന്നു? I take it there was a trick to this too? That's simple. Before I got in the train, I met with the real Ehara-san at the underground platform. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് That's when I had him touch പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ my വെച്ച് undergarments. ഇഹാറേനെ After ആദ്യം that, കണ്ടു. all I എന്നിട്ട് had to do അവൻ്റെ was go to the ഹാൻഡ്സാണ് bathroom and put them on. അത് അണ്ടർഗാർമെൻറ്റ്സിലായി That's where പിന്നെ the ബാത്റൂമിൽ fibers in the പോയിട്ട് trace അതിട്ടു. were from. അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈബറിൻ്റെ ട്രേസ് എല്ലാം വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ്. What the police found on Ehara-san's hands was exactly what we wanted them to find. പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും അത് ഹറേര ഹാൻഡെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ. The courts really ate it up. It was hard not to laugh sometimes, to be honest. You're really starting to open up. That's the spirit. നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞു. അതാണ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന്. Yagami-san, you sure that's enough? യാഗമി ഇത് കഴിഞ്ഞു. Yeah, I think we've got plenty. Bottom line, നമുക്ക് groping is a ഒരുപാട് കിട്ടി. fabrication. ഗ്രോപ്പിങ്ങിന്റെ At the very കാര്യങ്ങൾ. least, we know that the prosecution's evidence can all be refuted. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ The എവിഡൻസ് courts were നമുക്ക് being ഇതാക്കാം. intentionally misled. I'm considering filing an appeal. കോർട്ട് ഓൾറെഡി You saying you want a മിസ്ലഡ് ചെയ്തു. retrial? റീട്രയൽ I ചെയ്യുമോ? am. We'll reveal Ehara and Kuwana's plot and overturn the verdict they issued. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഹാരേരെയും കുവാനേരെയും പാർട്ട് might be harder റിവീൽ than it ചെയ്യാം. sounds. അപ്പൊ അത് കോർട്ട് പിന്നെ Why do you say that, ട്രയൽ എന്നുള്ള Sensei? പോലെ പറയണത്. Well, the previous trial resulted in Ehara being found ആദ്യത്തെ guilty. ട്രയൽ ഹാര As the ഗിൽറ്റി അല്ലേ? client, if he doesn't want an appeal, there's no way you're getting one. Doesn't matter what any lawyer tries to do. If Ehara refuses to appeal, then that's that. Then we'll talk to him tomorrow. First, we need to see how he reacts to everything we've got on him. നമുക്ക് നാളെ ഹാരനെ കാണാം. അവൻ let's meet at the റിയാക്ട് ചെയ്ത് detention നോക്കാം center പോലെ tomorrow. പറയണത്. ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. So, we done for the night? കഴിഞ്ഞു നൈറ്റിന്റെ. Sure are. Great job, everyone. Go get some rest. റെസ്റ്റ് വേണമെന്ന്. ഓക്കെ. Yo, Yagami. You sure it was cool to let that Mamiya chick just go home?
Yeah, why? I mean, she helped Kuwana kill all those people. Aren't you gonna turn her in or something? I would. There's nothing we can do. Nothing we can do? Frankly, we don't have any proof of the murder she was talking about. What, so this is all for nothing? Nothing directly pointing to Mamiya anyway. Aside from Mikoshiba, no other bodies turned up. Which means all we can do is take her home, right? Sugiura is making sure she gets back safe. Fine, forget it. Why are you still here? Everyone else went home already. Come on, man, why the cold shoulder? Am I really that annoying? You wouldn't be the guy I'd call to hang out with. So if you're done, then go. Wow, straight for the jugular, huh? But if it's help you need, I'll be there. I've had nothing but time lately. But only if you bow your head and ask nice. Then I'll consider it. I know for a fact you'd help me out regardless. So why waste a good bow? Thanks for the drink. Dude, come on. That was your cue to bow and ask nice. Gonna go with Savaris and to interview. Time to call it a day. Kanala Ehara Kanambuana. Take out Yagami Detective Agency. ഇടികൂടാ വയ്യ എനിക്കിപ്പോൾ. Rest. ഇനി ഇഹാറനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നാൽ പിന്നെ ചെയ്താൽ മതിയോ? ഓൾറെഡി 1 മണിക്കൂറായി. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്തായാലും അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെയിം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഫുള്ള് ചോദ്യം ചെയ്യലല്ലേ. Take a taxi to the detention center. ആവശ്യമുള്ള നേരത്തെ ഒറ്റ ടാക്സി കാണില്ല.
So, you're recommending an appeal? നിങ്ങൾ I have that അപ്പീൽ right. റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനല്ലോ. Did some new പുതിയ വല്ല evidence come എവിഡൻസ് to ഉണ്ടോ? light? Yui Mamiya told us some Mamiya things. പല Like how you കാര്യങ്ങളും faked പറഞ്ഞു. your alibi for ഇതൊരു ഫേക്ക് Mikoshiba's murder. ആലിബിയാന്ന്. You wanted the sexual battery conviction, right? Well, Your goal was to എൻ്റെ avenge കൂടെ your നിൽക്കാൻ son ചെയ്ത് and കഴിഞ്ഞാൽ humiliate the law on എടുക്കാണ്. a grand scale. I have no idea what എനിക്കൊരു you're ഐഡിയ ഇല്ല talking നിങ്ങൾ about. തൊട്ട് പറയണമെന്ന്. Ahara-san, we have a much better grasp of the ഞങ്ങൾക്ക് situation കൂടുതൽ than you think. ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി. നീ And what വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. exactly have you grasped? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? Like Yagami-san Yagami just പറഞ്ഞ said, പോലെ you're innocent, നീ as far as ഇന്നസെന്റ് the ആണ്. harassment goes. ഹറാസ്മെന്റ് As your lawyer, I'll file for an നിനക്ക് appeal, കിട്ടിയത്. and we'll make sure the world knows it. Thanks, but no. I'm scum of the earth. A pervert. The prosecution and the judge made that very clear in the verdict. പ്രോസിക്യൂഷൻ ക്ലിയർ On the ആക്കിയതല്ലേ? day of the crime, October 7th, at around 6:30 a.m., you were in Ijincho, 6:30 സമയത്ത് not നിങ്ങൾ Tokyo. ഇഞ്ചിഞ്ചാലാണ്. Baloney. I was relaxing at home. റിലാക്സിംഗ് ആണ് Except that you weren't. ആ ടൈമില്. Oh, You wanted to give the man who pushed your son to suicide the beating of നിങ്ങൾ a lifetime. നിന്റെ മകനെ കൊന്ന ആളെ ആ And you ടൈമിൽ miss out on that ചെയ്യാൻ opportunity if you were at home, which is why you were in Ijincho instead. Isn't that അതുകൊണ്ടാണ് right? നീ ഇഞ്ചിഞ്ചോലാർന്ന്. You and Kawana's former students staked out Mikoshiba's house until he left. സ്കൂളിൽ അല്ല നേരത്തെ Then you dragged your prey into a car and brought him to an abandoned building in Ijincho, which would later become a murder scene. ബിൽഡിംഗ് ഇഞ്ചിഞ്ചോല്. Every bone on Mikoshiba's fingers was broken. മിക്കോഷിബേരെ എല്ലാ Remembering how he ഫിംഗറിലുള്ള pushed ബോൺ Toshiro-kun ബ്രേക്ക് to ചെയ്തു. his death, it's no wonder you'd go that far. തുഷിറോക്കൊന്നെ കൊന്നല്ലേ? You tortured Mikoshiba അതിനെ without a shred of ടോർച്ചർ ചെയ്യാറുന്നു remorse. അത്ര. നിങ്ങള് You inflicted no small amount of pain and പെയിനും terror. പേടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There's no way you weren't there, and I'd put my money on that. നീ നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നീ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന്. And you need the whole play-by-play, even though you already know it? ഇനിയും പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും not at നിനക്ക് all. ഓൾറെഡി അറിയണതല്ലേ? I'm just fascinated by this ഞാൻ outrageous ഫാസിനേറ്റഡ് ആണ് little ഈ story. ഔട്ട്റേജിയസ് ലിറ്റിൽ സ്റ്റോറി. ഇനിയിപ്പോൾ എവിഡൻസ് കാണിക്കുക. ഈ ഹട്ട് ഹീ ഡിഡ് നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീറ്റിംഗ് മിക്കോഷിബേനെ അടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത് എന്താ ചെയ്തെന്ന്. As for what you did next after beating Mikoshiba, മിക്കോഷിബേനെ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് It's quite a home video. ഹോം വീഡിയോ. without leaving anything on Mikoshiba's body that could be traced back to you, നീ you ത്രോട്ട് slit കട്ട് his ചെയ്തു. throat. Estimated time of ഏഴര death was നേരത്ത്. around 7:30 a.m. on October 7th. You tossed the bloody coat and പിന്നെ made your way നീ to കോട്ട് Ikebukuro കളഞ്ഞിട്ട് Station, where Yui സ്റ്റേഷനിൽ Mamiya പോയി. was waiting. Are you sure? മാമിയാസൻ I was at വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. Ikebukuro by 7:30 a.m. ഞാൻ ആ It would സ്റ്റേഷനിൽ be അവിടെ impossible ഉണ്ടായിരുന്നു for അത്ര me to kill ഏഴരയ്ക്ക്. Mikoshiba in Ijincho. The person in the security camera footage in Ikebukuro was a double who imitated your likeness. The identity of whom belonged to Jin ഒരാളോട് Kawana, the നിൽക്കണ്ടായിരുന്ന handyman കുവാനിയാണ് in Jincho. ഹാൻഡിമാൻ ഇഞ്ചിഞ്ചോ. Maybe you know him by a different name. ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് അവനെ വേറെ പേരിലറിയാം. Former high school teacher Yu Kitakata. കിട്ട. So which name ഏത് did he പേരാണ് give you? നിനക്ക് തന്നത്? I don't know who എനിക്കറിയില്ല you're നീ talking ആരെ about. കുറിച്ചാ പറയണമെന്ന്. With Kawana in view of the security camera, you met up with Yui Mamiya at Ikebukuro first. യുയി മാമിയാനെ കണ്ടു. That's പിന്നെ where you touched the ഗാർമെന്റ്സ് undergarment ടച്ച് she had ചെയ്തു. prepared. The police would later അതുകൊണ്ട് discover the ഇതിന്റെ trace trace evidence on your hands and pin the and groping ഇതിന്റെ, on you. Then you made your way to Shinjuku ഗാർമെന്റ്സിലുള്ള Station. പോലെ. After that, Mamiya and Kawana acted out the മാമി groping as they കുവാനി arrived at ആക്ട് Shinjuku Station. ക്രോപ്പിംഗ് നടന്ന പോലെ. Kawana jumped out of the train and കുവാനി Mamiya ജമ്പ് chased ചെയ്തിട്ട് after. മാമിയെ ചേസ് ചെയ്തു. And ആ then, blind in the spot smallest of വെച്ചിട്ട് blind spots in the station ഇറ്റേ absolutely പ്രാസ. packed with cameras, you were waiting for Kawana, who looked just like you. നീ With the two of you നിങ്ങൾ matched up, പരസ്പരം മാറി you were able to swap രണ്ടുപേരും ഒരേ places in ഡ്രസ് that huge അതൊക്കെയല്ലേ. crowd without anyone noticing. ഇപ്പൊ ക്രൗഡിൽ ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല. Kawana handed കുവാന you the transit ആ card used to ടൈമിൽ pass the ട്രാൻസിറ്റ് ticket. കാർഡ് Just one piece of ticket hard evidence that counterly places use you in ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Ikebukuro, 7:45 7:43 a.m. അത് കൈമാറിയെന്ന്. And right after the swap, Mamiya started calling for സ്വാപ്പ് help. ചെയ്തതിനു ശേഷം മാമിയെ കോൾ ചെയ്യാൻ After that, തുടങ്ങിയത്രേ. we've all seen how the news reported it. അതാണ് You were caught in a public place with plenty of plenty of witnesses. witnesses. ആ സീനായതിനു ശേഷം An active duty police officer arrested for sexual battery. The public outcry was very clear.
As a result, despite it being your first offense, you were actually tried and convicted. The consensus is that it was a fitting punishment for someone so heinous. Even as your lawyer, I felt the same. Have some confidence in yourself, Shirosaki-sensei. The prosecution, the judge, and a lawyer like you all laid out the evidence in court. I'm in no position to doubt you. And I've long accepted the ruling that Toshiro There's nothing I can do but abide by the law. Right? That's all I can do, right? I know what you're trying to say. You carried out the justice that the courts wouldn't, right? Everything my son went through was passed off like it never even happened. Teachers, yes, the court. They all dismissed the reason he died. That's when Kawana came in the picture, telling you Toshiro-kun had been bullied. But was it Kawana's words that suddenly made you want to kill Mikoshiba? Because all of his fingers were broken while he was still alive. Was that really all just your pent-up rage? What do you have to say, Ehara-san? Evidence of Mikoshiba's bullying. Who told Ehara the truth? Did your son tell you he was bullied? Or tell you about the bullying? Did you discover the bullying online? Since നീ എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞത് ആ ബുള്ളിങ് ആയി കുവാന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? Did Kawana really tell you? You found enough motive to murder Mikoshiba on hearsay? കുവാനയാണോ പറഞ്ഞത് ബുള്ളി ചെയ്ത കാര്യം? അതുകൊണ്ടാണോ നീ മിക്കോഷിബനെ that doesn't sound right at all. അതല്ലേ? എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സാവാ സെൻസായി പറഞ്ഞ? Was Sawa-sensei the one who told you the truth? She was the only person Toshiro-kun could find. I had to have heard it from her, right? അവളിൽ നിന്നാണോ ആ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്? Hit the nail on the head, as they say. Nearly? After my trial, she confessed she knew about the bullying. But only to her teacher over the phone. She had no idea she was being recorded. Kawana-san let me listen to that recording of Sawa-sensei being muzzled by both the homeroom teacher and the lawyer. That was the proof of Toshiro's bullying I'd wanted all throughout the trial. After hearing Sawa-sensei's words, I finally understood. They pushed my boy over the edge. Was there no other evidence? Like a diary of Toshiro-kun's or something of the sort? Nothing. Toshiro never talked to me or my wife. That was probably all my fault. He was bullied in middle school too. Kids would throw his pencil case around, hide his books. And I heard, shoot him out. They walk all over you because you're weak. I take it that was the wrong approach. Yeah. I can't imagine how much courage it took for him to come forward about his suffering. I'm sure he felt ashamed about it. And I should have listened when he pleaded for help. I should have told him I was proud of his bravery. But instead, they pushed him away. And in the end, he never showed weakness to us again. No matter how much pain he was in. He went to a private school out in Yokohama because he hated living with me. But in the end, he still suffered. And that's why you didn't hesitate to unleash hell on Mikoshiba. If you say so. Still won't admit murdering Mikoshi must be killing him.
not to. So the first time Kawana showed up is when he let you listen to the phone call with Sawa Sensei, right? Phone. Yes. He approached me and asked me if I still wanted justice for my son. I was in uniform. He came to me too. Very bold. Paid off. I owe him a debt of gratitude. He reassured me he had already taken care of multiple individuals. And that he urged other families to avenge the children they lost to bullying. Family affected simply being branded a bully wasn't enough. He promised to deliver real justice. If justice can be served at one's own discretion, laws cease to serve their function. If the law isn't fair to everyone, no one will obey it. The law is only able to help the powerless because it can't be swayed by money, force, or anything else. What's the solution when the law fails to punish someone who laughs in its face? To overlook those the law won't judge is to abandon those the law couldn't protect. To render justice with confidence, you require sufficient evidence. Some of the victims' families refused Kawana's offer of revenge, telling him it would be unforgivable. But even after rejecting his offer, not a one reported Kawana's to the police. Do you understand what that implies? Whether you follow through with revenge or not, Kawana-san presents a solution that resonates with people. Being that the law is unfair and imperfect. Am I wrong about that? No, you're not. But we're fighting to make it as fair as we can. Laws have to change until they are perfect. They don't change fast enough. Yet Hiro Mikoshiba got a role in a teaching program as a student teacher. Someone like him? It's insane. Die of old age before the law was ever written to be fair enough. I can't turn a blind eye to a world where the Mikoshibas can live without consequence. What alternative was there to getting blood on my hands? I didn't have any other choice. Yagami-san, did he just... This is the first time you've admitted to killing Mikoshiba. You really did your research. Unlike those useless cops. Kawana-san's plan was impressive. I didn't expect it to be unraveled so quickly. I just got lucky. There was some dirt on Yui Mamiya that Kawana could have used against her. If we hadn't found it, there's no way we would have gotten her to talk. What are you talking about? Sorry, but I'm under no obligation to tell you. Ehara-san, you'll be sent to prison as a sex offender as it stands. Just as I planned. Of course, just plan Charges will be confirmed. Charges and I'll be convicted. As for the police and prosecution, they wouldn't be able to admit they made a mistake. I could scream, I killed Mikoshiba at the top of my lungs. Are you saying you intend to admit to the murder after you're released? Everyone's seen the video of me killing Mikoshiba. It's obviously authentic, but the prosecution and the police are saying it's fake. They need it to be fake. Even if I do confess, they'll sweep it under the rug. They wouldn't. No, that's not beneath them. But I take it how they react doesn't really matter to you. All you want is to humiliate the law, don't you? Same system that determined Toshiro-kun's incident didn't happen. It seems you're starting to understand, Yagami-san. Same law against any punishment mean most of what I want to do, but I can all.
prosecution wanted to charge me for Mikoshiba's murder, then they'd have to retract the battery verdict. And that would mean admitting to a massive blunder by the court at the hands of a criminal. It would be chaos. Despite knowing who murdered Mikoshiba, no one would know what to make of the case. I hear you. And I even get why you'd feel pretty proud of accomplishment. Do you? But in this case, the guy's pretty much grabbed the tiger by the tail. What's tiger's tail? Someone's issuing orders to the thugs in Kamurocho for behind the scenes. He's the tiger in this case. And they've been closing in on your partner, Kawana. And Sawa-sensei got in their path. I'm sure you get the newspaper here, right? You know, don't you? Sawa-sensei was killed after the thugs broke into her home. All because she got involved with Kawana. Where she was killed. This is the first I'm hearing of the reason why. And by thugs, arcade. Yeah, but we don't know why they're going after Kawana. Any ideas? No way I don't know. You think it could be because she got mixed up in your deadly little game? Excuse me? That's what getting away with murder really looks like. The more you perpetuate the lie, the greater the rift you create. And then, the unthinkable happens. Kawana killed others besides Mikoshiba. You said so yourself. That's what brought the angry tiger into play. And if Sawa-sensei ended up paying for that instead, then how can you begin to believe your vengeance is fair? Because she gave false testimony. She lied in court to say Toshiro was never bullied. She couldn't name Mikoshiba, who was a minor at the time, without evidence. What's more, she was haunted by her testimony, always second-guessing if she did the right thing. Now she's been killed. Somehow that's acceptable to you? I'm gonna clear up what happened to Sawa-sensei, just like you did for Toshiro. By going public with everything you and Kawana did. The first step is to appeal the sexual battery and undo this whole lie. You never groped Yui Mamiya. That's one crime you're innocent of. The court's verdict was incorrect. So please give us the chance to appeal. We can prove your innocence. What on earth would I get out of that? You get to humiliate the court again. Besides, what are you going to do for the next half a year in a cell? Fine. Do what you want. But just know this. Yes? I have no intention of admitting to killing Mikoshiba in court. Is your appeal still worth a damn? We won't know until we try. Let's go, Sari-san. We have client approval to proceed with the appeal. We better act fast. Yes, agreed. Yagami-san. Sawa-sensei's death isn't on me. Even if I have grabbed the tiger by the tail. By that logic, you may as well admit that Mikoshiba didn't kill Toshiro-kun. You can't have it both ways. Listen to me. Everything about you, about Kawana, about why Sawa-sensei had to die, we're gonna expose all of it. It's the only thing left we can do for her. I'm going to fill Genda-sensei in on what happened. Why don't you head over to the office? Sure thing. Vendor Genda Law Office. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗെയിം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി കൂട്ടുകാരെ, ചാനൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ.
അതിനിപ്പോഴും പറയാമല്ലോ. ശരി അപ്പോൾ ഓക്കെ.